are filled with sorrow and care. Hearts are lonely and grief. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Cast your care on Jesus today. Leave your worry and fear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. My Jesus is very near. Troubled soul, the Savior can see. Every heartache and tear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Oh, burdens are lifted at Calvary. My Jesus is very near. Toda kumuchingamidza Mose pachirongwa Family Matters mukati mezuva ranhasi. Tine nyaya iri kushinyira inoda kubatwa nevadare vauyawo zvakare vakagumbuka. Toda kutenda sanganai nevadare mukati mezuva ranhasi. Totangira panapa. Makadiko vadiwa vateereri navatariri, ini ndini wenyu Advocate Nyari Maposa. Thank you so much. Next. Kwaso kwamuri hama neshamwari kure nepage zita rangu Amai Chinengo. Thank you. Next. Makadi hama mfaro wangu kuva nemi Family Matters ndinonzi Lilian Mchecheteri. Thank you so much. Yes, next. Kwaziso kwamuri hama nehanzvadzi indinonzi Watson Mbiriri ndiri mufundisi. Toda kutenda chose. Inini ndini wenyu wamazuva ose Pastor Francis Mbira Mushokosu. Tinaidzirwe pachirongwa Family Matters. Gono mukati mezuva ranhasi. Hatisuda kutambisa nguva nhasi. Handisi muruona. Hatisuda kutambisa nguva chirasha. Pamucheta Mai Chinengo, Mai Mchechetere. We don't want to waste time. Sure. Mukati mezuva ranhasi takachida kutaura nyaya yema family traditions. Family traditions. Ndo yatoda kuti titaure nezvawo mukati mezuva ranhasi. But maybe tachida kuti tisangane nevadare timbonyatsokura dariro kuti munzwisise kuti iko kana tine family traditions toda kutaura nezvechinyi chaizvo. Saka ndachikumbira kuti iko vadare vedu mutibatsire. What exactly are we talking about kana chiti ko family traditions?
gono mozotaura kuti iko inyaya here ingaunzwe padare rakakura kudai handiti muri kuona nayo choripo. Yes, who would want to start for us today? Yes, my Mchechetere. Okay. What are family traditions? All right, thank you. My family traditions, itsika Okay. dzatinoita semhuri All right. from time to time Okay. through many generations. Okay. Kusvika chachijairira, All right. kusvika munhu chero ari kwaari akaona something that resembles that thing or that event anofunga Vanofunga mukumba. kumba. All right. Yes, so it could be a specific time, it could be routine and continuous, but chinofungidzisa chinodzorera ndangariro kumba. Wonderful. Thank you so much. Zvinhu zvatinoita tiri pamwe chete semhuri zvikotochengetedzwa mukati memhuri zvakadai zvekuti nguva yacho kana yasvika ndinotadza ndinonjunjuka kutadza kugara ndichida kuti tinosangana nevamwe tiite that same thing. Maybe with another angle, Advovo, what are family traditions? All right. Sure, zvinhu zviitiko zvinoitwa nemhuri over a period of time. Okay. Iko kungoti traditions, maybe tikatanga kuti traditions. All right, all right. Kuti a tradition is a repeated action. Okay. It's called repeated event over time. Okay. Zvekuti mwana anotogona kuzvarirwa mutradition yemhuri. Okay. So tokogona kutoti kana kuti vanhu vanoenda kuchechi yakati. Okay. It's a family thing that they do. All right. Kana vari maroma vangoziva kuti mwana anotozvarwa muchiroma. Okay. Kana oroorwa achatoroorwa nemuprista. Okay. It's like a tradition. Nemuprista. Vacharodzwa nemuprista. Varodzwa. That's exactly what she said. Okay. Yes. Vakarodzwa nemuprista. Vakati koitwa masi. Okay, yes. Obviously kuti hazvichatobvunzwe. Okay. Kuti saka acharodzwa kupi andika kana kuti vachabatanidzwa kupi vanhu vanotoziva kuti obviously vachaenda kuna pastambira obviously ndiye akabatanidza ani ndiye vachabatanidza ningi that kind of thing. So once it's a tradition, it's something that you don't think about anymore. It's given. So natural. Chotona unotozobvunza kuti but seiko tichimboita izvozvizvi tichiti every end of the year munhu wese anoenda kumusha vanhu havachatozvifungi because it's expected and it's normal part of life. All right, thank you so much. Yes, Maichinengo, maybe you want to add a little bit. Yeah, maybe just to say vataura zvakanaka, just say kuti in other words we are talking of a family culture. In culture inobata zvinhu zvakawanda like madyiro evanhu, mapfekero avo, chinamato chavo, zvavanoita pamarituals avo like kuviga vanhu in all those are traditions. And zvinhu zvinoitwa kana zvikaitwa zvakanaka zvinorarama through generation and another. Regardless of technology and what there may be some traditions dzinogona kuchinjwa nemodernity and culture change, but pane zvimwe zvokuti unotozimbozikana kuti mhuri yekwaMupira inotodai, mhuri yekwachinengo inotodai. So that's basically what we are talking about, and I think patinenge tichitaura tichazotasa kuti zvakakosherei. All right. Thank you so much. Family traditions mukati mezuva ranhasi kwatinoda kunyanyozembera are the things that you can do as a family. Zvine chinangwa chekutiko kana muri mese muchiita chinhu ichocho chichiitwa kakawanda over time muri semhuri, it brings you together. You have quality time together, things that you can do together so that you connect with each other in the family. Ndokwatakanyanisa kurerekera kwakadaro, but anyway bora wacho unotandavara uchienda kwese kuri kutaurwa nevadare gono. Some words of wisdom. We know kuti kwamupererwi gono tinotenda zvikuru. Saka munoona kana tichitarisa munhu ari bunga munhu ari mumwe chete, zvinogona kuzivikanwa kuti mai Mchechetere pane vanogara nawo unogona kutoziva munhu nemafootsteps mupassage. Handiti unokwanisa kuziva munhu nekaitiro kake kemazuva ese because ane kaitiro kaanoita nako zvinhu nguva nenguva zvokuti yatoo habit. Handiti mahabits. Saka as an individual you can have mahabits yekuti vanhu vanotokuziva nekamwe kaitiro kaunoita semunhu. Saka kana tiri kutaura pafamily traditions manje taakuchitaura
maindividuals aya anokomboza mhuri iyo mhuri yacho yaane habiti yayo. Muri kuona taunganidza uyu ane kaitiro kake uyu ane kaitiro kake taane mhuri. Mhuri iyi ine zvayo zvainoita zvichireflecta kuti zvii zvainokoshesa mavalues kana kuti muhistory yavo zvii zvinhu zvavanoti izvi zvinhu zvinokosha. Saka yatiri kuti tradition iyi zvinhu zviri kuitwa kwete zviri kungonyuka asi zviri kutoitwa maune nechinangwa chekuti mhuri ive yakabatana. Hazvisi zvemawira mombe, hazvisi zvekungotiwo zvemadhungetunge, zvinhu zviri kutoitwa zviine chinangwa chekutoti mhuri ibatane. Saka muchaona kuti zvotozikanwa semuenzaniso mukatarisa mubhaibheri. Ndarichibwedza kufunga mukati mebhaibheri ndichiona kuti patori nemhuri dzadzine mafamily traditions. Let's say for example mukatarisa muna first Samuel chapter 1 inotaura pamusoro pemhuri yaElkana anga ine madzimai ake Hana naPenina. Zvikanzi gore negore it was their tradition yekuti vaenda kuShailo. It was given every year. Vaitoziva kuti baba vane portion yavachapa inoenda kuna Penina, inoenda kuna Hana, zvinhu zvavaita. And then ukatarisa Job, anonzi vana vake vanga vaine tradition yekuita mabirthday parties. And every year kana vapedza Job anga ine tradition yekunamatira vana vake kuti Mwari vanogona kunga vatadza pavanga vachipemberera varegererei. It was a tradition. Panozvarwa ngirozi painouya kuzotaura na Zakaria baba vaJohn, inotaura yomuudza kuti mwana muchamutumidza zita rekuti John. Uyu paanozoenda mwana kuzonozvarwa kuti achanzi John, vanhu vakatanyuka mumhuri munomu inongoziva kuti hatina zita rakadai. Vanga vatori netradition yekutumidza nayo mazita mumhuri ipi iyoyo. The last example I may give signoro ndeyekuti munoona Laban anonetsana Jacob, kanzi aiwa isusu tradition yeduka mudika hatange kuroorwa saka zvese you see zvese zviri kutiratidza kuti ndo hatiri kuti mafamily traditions katsika kaitirwo kanoitwa zvinhu mukati memhuri, unhu hwemhuri zvinopa identity nekuunza kubatana neumwe chete nendangariro nehochekoche mukati memhuri. Thank you so much, Dr. Watson Biriri. Saka, in other words, tirikutiko, as a family, do you have any values? Do you have things that you say, this is important? The next question is going to be, if you have those important things and values, the things that you hold dear to, what are you doing in the family to make sure that those values survive? Mukati memhuri. Saka ndo zvatoda kuti titaure nezvazvo mukati mezuva ranhasi, because family ikanga isina chainokoshesa mukati mekurarama, ikanga isina chainoti ichichi chiri important mwanangu, handiti muri kuona. Tikazvishaya izvozvo tinoburitsa vana vanenge mombe dzemashanga. Saka hazvizodi. Saka matraditions, if you want to understand this in a very simple way, ndizvekungotiko mune zvinhu here zvamunokoshesa mukati memhuri. Kana musitorina tatida kuti kubvira nhasi mutoona zvinhu zvamunokoshesa, handiti muri kuona. Then the next issue is, what are you doing to keep the fire burning? Kutiko this is important. This is what we are talking about. Yes. Thank you so much. Ndakachida kuti batsirane kuti what is the significance, what is the value of having family traditions? Zvakakoshera kuti kangoti uyu ane zvake uyu ane zvake. Infact matraditions akutonetsa kuti unyasondibatirira mufana anenge aine maheadphones ake akati ndi achinzwa matraditions emhiri kwemasaisa imoda kuti iko tinekatsika. What is the value? Chii chatinobura kana taita mafamily traditions and values that we have mukati memba?
Yes maitinem. Yeah, ndachida kuti chekutanga chandinoona chinokoshera mafamily traditions kuti zvinobatanidza vanhu. Mukaona kuti vana pavanokura vanotanga vachigara mumba mumwe chete vari masiblings. Nyara ane masisters ake, inini I have sisters and brothers. So is everyone. But nekukura inda kwachinengo, my sister is in Blawayo, my brothers are far. It's normal in every family. Saka kana kusina mafamily traditions now. Tinove ukama wedu unotida uchipera. Because contact inoita kuti vanhu varambe vari pamwe chete. That's why muchiona kuti relationship yemukomana nemusikana inotestwa temperature necommunication iri pakati pavo. Kungona one word answer waswera sendaswera ukasamutsvaga hakutsvagi. In other words hapasi sitorina relationship. Saka those family traditions mutsikira vanhu madomasi nemari they bring people together. Even mumichato chaimo kangona yangu muro wapera mati bifere mati masausage mati where is my laptop masocks are pai apasina relationship. Saka those family traditions now gorere sendandiri kunokwara my sister was in Blawayo, my brother maybe is in Uganda or what tobva tati December munhu wese panzvimbo 1 we reconnect. Chichakakunetsa mukati megore nyari iwewo chichakakunetsa iwewo chichakakufadza tochema pamwe chete kazhinji mukatenge masangana munopanika mukakungokurukura kana kutombo kumburitsa isodzi chete and you reconnect. Saka zvinokosha and zvinobatsira futi kuti vatanawo muupenyu hwedu like nina married anditi pana vachinhengo nevana vangu vauya sesakatira pandiri same with nyari same with my brother same with who ivavo vacho tiri kutovapinza but kana pasina family tradition vanokura ari mastrangers. So it brings unity and even development. Ndopatinobvunza kuti gore rino nyari wakaitei hapana kuwewo wakabuda nei kuchi chakakunetsa nyari tobva tamupa kuti mikoto tiri kufamba nepapa 2023 munhu wese anosimuka. Alright. Thank you so much. You know the value yekuita connect to each other as a family ndiri kufunga kuti hakuna nothing can be compared. I remember Joseph paya paakaona vakomba vake vauya zvakanyevenutsa mwoyo wake vakadambuka ngwembu vari kusvika ivo havana kuziva kuti anditi muri kuona but Joseph recognized them. He made things right to the extent yekuti vakagara mumba imwe chete vasingazivani ukurongwa umwe akagara pakuzvarwa kwani kwavo. I wanted to ndakanzwa misodzi yangu kuda kudonha pandaiverenga that part of the Bible zvichinzi hanzi when Joseph said I am your brother. Anditi kuri kuona ivo hanzi they were shocked vakashaya kuti uchidini hanzi but he said come to me. And I'm sure ndopa akapora Joseph ipapo. Ronda remakore ivo vachipora because there is less mfungo kuti what happened to our brother. Saka pane mamwe madzudzo emumhuriso anongozoneutralizwa nematraditions. Munhu wangu akatsamwira January to October kungomona muna November kungoti mwana kungoti hayi zvapera you know that connection. Thank you. Yes. Family traditions. You are instilling the family in that child. All right. Iye angona kusazviziva izvo zvataitwa zvokunzi mukavangana mukaitenze muchanza 5 mushati kwakwachena naringi utodza mumwe uchirema kuti vamwe vatotanga utona mavhoisi ari kutowanda uko noti vakuzoverenga manje tahead count kuti asipo ndiani. So ivo you see kuti most people's favorite songs even dzavanotoimba kumba pamaworship time masongs iwari mwana mudiki vana zuva rangu muponesa tosamasongi esaimbwa mangwanani namata mangwanani. Do you know what that does? Ndati pana Joseph apa Joseph paakazotengeswa achienda kuEgypt he had the character, he was Canaan and Israel in Egypt. You know? So that the values that he held arikoko isisiko. You know, he was alone, that man. I admire him so much. Ari uko he knew kuti
kumba taisada iso chero ndisiri kufamily Exactly. ndakadzidziswa kuti kuna Mwari kudai. that's very Exactly. true. He didn't say what will my father say, what will the boss say, what will he said, what will God say. Akanga amudzidzira kumba izvozvo zvokuziva kuti kuna Mwari, and that took him and made him survive, and akashandisika naMwari ari kunyika iri kure. Indotorangara nchibva kumba nchiya kuuniversity kuUZ. Pane nguva yandakamboti mukana wazouya zvino wefreedom handikangoziva kuno Hapana anondibvunza. Ndikasamuka nyangwe ndikasaenda kuchechi, ende kwava kune vanhu vaiita zvazvo vanga vachiita zveorientation vescripture union vari apa ma7 anga aripowo, pane veUZ kwaya vanga vakawanda, saka iwo waindolista wonyora kuti ndogara muU chakazoti chakazoti vozokushanyira chikudza kuti tichamita nguva. Ndikati kwaka ndikasangonyora zvigondidi kuti takapfungwa kaioti regai ndimbofarawo but that thing yekuti saka Sabbath day ndichiite waenda tunonyora exactly. Saka ndozona ndikati ndobva ndatonyora kuti ndini ndiri, ende for sure kwakatoya vanhu vaitoti tinomita musi wakati vakazoti chichi that kind of thing. So the fact yekuti ndatoziva kuti no, every Sabbath I go to church, iko kungoenda kuchechi wherever your church is, ndinotoenda kuchechi. Zvinozokuchengetedza kunzvimbo iri kure, mwana asara ari ega. Imimi vemhuri musisiko, nyaya yekuti pane zvamakainstilla mumwana iri a tradition, anotozotadza kuti atozoikatanura kana kuti abve mazviri kunyika iri kure. Exactly. Thank you so much. Maita, yes, my mchechetere, what you chimwe chakakoshera mafamily traditions anopa emotional support. Yes. Unogona kunge uri wega zvinhu zvakatooma, but hope in troubled times know kuti taisimbodhila sei nemasituations akadai. Isu semhuri tinodai, kunyange uri kure. We know kuti life takes us through stages akasiyana siyana. Tinogona kutosvika pakuti baba naamai yatongova empty nest, vana vaenda kwakadaro kwakataramuka, but a tradition is a tradition. We are together kana tine prayer time iri a certain time, vanhu vese panguva yemunamato. It brings connectivity, it brings hope, it helps us to deal with situations kunyange uri wega, kunyange vamwe vasipo. A story is told here. Hondo yakauya ingori nyaya, hondo yakauya ikabva yaseparata vabereki nevana. Vabereki nevana vaseparatwa, kamukomana kakabva katorwawo zvaingoita vanhu kuti handei tiri kuenda kuhondo, vabereki ndobva vasara. After many years hondo yakapera, ndobva vada vaya vadzoka, asi zvinovakura vabereki havachadini, havachavazivi. Kunonzi vanhu vakatonzi uyai vabereki vana venyu vadzoka to identify. Zvinonzi mai vakangorokwetsura rwiyo, mwana akati ndimai vangu. That's exactly how my mother sang. This is, so there's sometimes a peculiar way of doing things that you can identify. Tomboti kana mchigara mese unotongoziva kuti ndichavahwiri noti zvakati. So if it is routinely done, it sticks, and then it helps us kwatinenge tiri difficult times, we are reconnected back to home. Okay, thank you so much. So in other words, the value, the significance here in my family traditions, to have a certain way that brings you closer and that makes an impact for my family members. Very, very important in the family. Any other maybe importance in my family traditions, Dr. Watson Billy? Ndinofunga kuti family traditions nechimwe chezvinhu zvinounza zvakare a sense of being accepted and belonging to the various family members. Kuona kuti there is space for me at the table. I'm accepted, I'm valued as part of this, you know. So pane that acceptance, and then kuvana ndinofunga kuti maybe my educationists vari pano ava vanokwanisa kutibatsira kuti zvinounza order and structure. Yes. Munoziva kuti kana tomboti maybe uchidzidzisa geography ukangoti nhasi topic yedu erosion, mangwana woti right takuita weathering, the next day same week, next day muri kuti tiri kuita air masses, you know,
settlement geography but hazvisi organized. Brain yemunhu naturally inoda order zvinhu zvakarongeka kuti zvingazoiswe so that there is a structure, there is order, and then that's how the brain functions. So ndinofunga kuti family traditions are there to bring this order and structure to life in the context of the family. Munoona kuti Mwari pavakasika vaigona ngoti zuva rinongoita masurprise kungobuda kana unyura kana ma3 runguri bara utobuda but Mwari havana kuita zvinhu zvakaita sei zvinhu zvakadaro zviri orderly zvokuti we can even know eclipses achaitika in the next 3000 years where they will happen, what type of eclipse, will it be solar or lunar, and the duration, we know. Even going back to the times of Babylon, we know. You know, that's how we are able to ascertain some of the dates all the way back into Old Testament times. But 3 June, we can do that because of this structure, this order. Yes. Saka family traditions bring that order mukati meupenyu hwevanhu vari mukati memhuri yekuziva kuti ndo mafambiro atinoita as a family, and of course enforcing values. Values kuti izvi zvinokosha izvi nekuti kana zviri kuramba zvichidzokororwa sekutaurwa kwazvaita kuti pekutanga unogona nga uchimbo zvichikurwadza zvichikunetsa but mavalues anenge achitonwirira achipinda saka zvinobatsira kuti zvinhu zvinokosheswa mukati memhuri zvikwanise kunyatsa kupinda mukati mevanhu zvakadaro zvokuti paanozoenda kumberi uko anenge ava munhu chaiye ari product yemhuri iyi yes. Okay. All right, thank you so much. Saka bvonyongera kusarongeka nekungoti icho chinei chinokosha icho izvo zvichingoitwa zvakadaro hazviunzwe here nekuti iko maybe kune mafamilies hakuna chinhu chinoyazonzi ichi chakakosha ameno maichinengo imbotibatsirawo ipapo. Is it possible kuti kune dzimwe mhuri dzisina zvinoyera nezvinokosha? Is it possible? Yeah, that's very true. Especially people who are too busy. Vanema schedules are very full. Havana nguva yekuti vane zvinhu zvavanokoshesa because atinoti values anodo investment of our time. All right. Pese pangoita values patone identity, patone character formation. Saka vana vanokura vabereki vari away stereki, very busy with other things. Nobody is there to instill values because vanhu like mukatasa frequency yatinochinja mahelpers anotibetsera kumba munogona mboita helper anofarira zvekuimba mwana anomboti imbe 2 months down the line helper yaenda apo wewe an absent mother kowa umwe asingadi kana kuvhura bhaibheri anoswera achivaonesa either cartoons or whatever or zvimamovies series zviyazvo vainomo futi mumaseries makonana haasi kuchenesa pamba or whatever mamuendesa pauya mumwe vana vanokura vaine confusion kuti abvunzwa kumba kwenyu munodya makagara here kune vamwe vana vanodya vachifamba ninozviziva achitoteerwa achinzi uyu but isusu tichikura taiziva kuti mai vangu ini vaingoti kana uchidya rangu randabika inini geza maoko ugare pasi pamutaure kana muchidya and it's natural to also teach my children that saka dziriko mhuri dzinongoti binda wapinda ndodziya dzekuti umwe ari kubika poriji rezviyo umwe ari kubika remunyiko umwe ari kutora serevhita hakuna anosuka maplets acho anoita 2 days arimo achikwata ari musingi hakuna anotobvunza umwe kuti ko dzichasukwa nani ndiro saka mafamilies ane confusion iwawo ariko saka vana zvavanodzidza ndezvekuti upenyu ibinda wapinda prazi radzuda ndikada kuita izvi nyange vazokura vari maadults vanenge vasiri collected saka mafamily traditions anobetsera character formation nekutongorongedzeka kuna vanhu vakabvanganyika kuti unoti yezvoko chiko chiri kunetsa they are not collected because hakuna mavalues akainstiliwa. So it's very important kuti vanhu vane vana vadiki when we start our families, let's sit down and say what are our values and we stick to those both from at nuclear level and at extended family level. Vana ngavazive kuti once in a year
tine wiki ratinoenda kwasekuru nambuya tina mai vedu nababa kuti tonodya zvakati nezvakati vakuru vachiziva kuti matoo anotesta sei. Saka zvine zvazvinotoita izvozvo nyange wemubereki usisipo vanogona kukoshesana at extended family level. Good. Thank you so much. Yeah, I think vasati wapinda yes vabata imwe pfungwa I think iri very important panhurukuro yese yatiri kuita yekuti vanhu vari busy vanhu vakawanda which is why all the more family traditions become important. Nekuti vanhu vari busy kuedza kubatanidza kuti tikwanise kuriritira dzimhuri dzedu. Kunoti vari muno, kunoti vari kumasango mamwe magwindingwi matema ari kure kure, vanhu vari busy, which is why it is so important to have family traditions. Zvinhu zvinozokuunzai pamwe chete. You see, at least zvinoita punctuate that busy life. Of which ndo patinodzidza manje kuti Mwari vasika Adam na Eva vakasika zvese vochiti have dominion and so on. But one of the things he does, he punctuates the time by giving Sabbath. Okay? Nekuda kokuti the Sabbath is there to highlight something so important, and that is the one who has brought all this into existence and your relationship to him. Murupaona wapiwa dominion but aufana kukangana kuti handiwe waita zvinhu izvi, pane azviita iyeye une ukama naye. Saka Mwari was very deliberate to create a tradition inonzi Sabbath yekuti every week at the end of the week let's have an appointment, let's have a date. I know kuti you are so busy during the week, but let's make a date and it's a regular. Are you getting that? It's a regular. Saka ubva wataura kuna Isaiah 20:12 and then and so on 20 kuti ndini Jehovha Mwari wenyu. You know, it's highlighting the relational aspect. All right. Yeah, Sabbath is about a relationship. Okay. It's highlighting that relationship. So Ezekiel, that's Ezekiel 20 verse 12 and verse 20. You know, which highlight that relationship. Saka, it's a tradition. We are busy. It is important. Let's take a leaf from what God did for the whole world. This is part of the traditions, and the Lord's Supper, it's a tradition. Yekuti Jesu ari kuti ndafa, ropa rangu radeuka, uye inini mwiri wangu wakuvadzwa nekuda kwenyu, chiitai izvi muchindirangarira. Because it's important. Creation is important. If you forget creation, you are lost. I mean, in terms of handisi kuti uri munhu akaipa, but it becomes ndo panozobvawana evolution chii takabva kumakudo here zvatorasika ipapa ende panobva parasika zvinhu zvakawanda, varume orora varume here kana kuti ororani zvese zvatorasika pacreation. Saka Mwari creation is so crucial, it's pivotal. And Sabbath nga, don't forget the Sabbath. Uku kufa kwa Jesu ndobva ati Lord Supper nga itai izvi muchindirangarira, because it's important. Very important. Saka that's how it's marked. Saka tiri kuti mukati memhuri we are so busy, zvinhu zvatinoona zviri valuable zvinotoda markers are traditional so that we keep those things in perspective. Thank you so much. Imaitai Advovo, thank you for that point. Very powerful point, Senor. You know, ndakamboshitaura pana I know, but ndine mwe mwana wasisa wangu andaigara naye zvakaitika kuti achiri kuprimary school inini I had to travel out of the country. Saka ndakakumbirawo imwe hama yangu kuti ndokusiyawo nemwana wangu ane family yake and everything. Saka akati no, it's fine. Saka ndaenda ndadzoka kudaro ndakubvunza kamadam kuti kwakuri sei, chikanzi kumba uko avagari patable vachidya vadye vese one time. Anongodzwa kuti supper is ready, unodya kwaunodyira, vanhu vanodyira mubedroom, vamwe vanodyira kupi, hapana time chaiyo inonzi chirarai. Mwana da kuwacha TV anenge achiwacha TV and everything. You know, people do what they like. Saka ndikati mwana uyu ari kundudza chikopa, ari kutondi criticize kana kuti munotionesera pano.
ndikati so how did you find it? Shikazi, it was chaotic. That was it was terrible. Ndikati kwaunenge kwauya chiedza manje. She in her little mind, I think she was in grade 5 or grade 6, akatona kukosha kweorder kuti nguva yekurara kana kuti nenguva yekurara ukangonzi munhu anorara hope padzawira handitika asi mangwana nechikoro, that's a problem. Vamwe havarari zvikanzi wachai zvamunongoda patv zvimwe hazvina kufanira. So creating those zviga izvozvo zvinenge zviri mumhuri zvinozotanga kuita a take order and take shape as you repeat it into proper traditions. Zvinotobatsira zvetoro namaishinenge. That's the blueprint yakutopa vana on how to run their families. Because vamwe they are blank. They don't even know kuti ndotangira papi. That's true. Ndarorwa ndigoni. My mother ndorangarira vaiti handidi hembe dzinoita mufushwa. Mukangonzwa kuti hembe dzaita mufushwa vaita hembe hadzirari dziri mufushwa. Moziva kuti kana ukawacha hembe early enough kuti dzione mugodzi aina dzirare dzamukabhodhi. Saka vakadzoka kubasa vakawana mufushwa waimudzirwa mufushwa wako. Hakuna ndiro zvenzi handidi mapete munomba, hakuna ndiro inorara isina kudini isina kusukwa, hakuna zvakadaro. Vakawana mune ndiro kana kuti vakapepuka vorara nditika vopepuka vopfuura nemukicheni vowana mune ndiro dzakaungana chero wakavhara nemucheka waimufana wane pavamukira ipapo ndo pawaimuka kuti uite ndiro. Saka tata kutoziva kuti aiwa ndiro wakadzirisa ndiro dzako orara ndiro dzagadzirwa. And I can tell you kuti mumba mangu chaimo ndo mutemo wandinawo hakuna ndiro dzinorara musina. Hembe hadzite hatidi mufushwa munomumba. And vakati mufushwa ndoziva kuti saka mufushwa. So it teaches very good values. And when we say tradition, in remembrance, do this in remembrance. But remember, so when you create traditions in your children, they remember. And it's mainly the things that happened that they remember. Okay, all right. So like if I take my children, then every now and then andindizvere tinoenda tonoona tete andindizvere it's in remembrance that relatives are important. That's true. Vakakosha vanhu vanofanira kuita sei kutoonekwa toenda tine something chekunorapa toenda something chekusiya ipapo. So I'm doing this, do this in remembrance of the fact that people are important and the relations are important. That's it. Yes, very, very important. Thank you for that point. Mufushwa mudzimba. Take this per family matter. Vana vaMwari musha haubvumidzwe kuita dasva watasva izare pakaba kana kuti pinda uchiseka purazi radzuda. Hazvina kunaka. Musha unofanirwa kuita order nemavalues zvinhu zvamunopembedza kuti iko mwana anotoziva kuti ndikaita chinhu ichi ndinopembedzwa zvinotyisa kunga munhu, ndikaita ichi zvakare chinopembedzesa ichi chinorovesa ichi chinorovesa. Pokashaya zviga zvingorimo zviviri zvitatu zvina zvinobata upenyu hwevana vanokura dziri mombe dzemashanga. Saka tiri kuti mukati mezuva ranhasi there are traditions, pane zvinhu zvamunofanirwa kuita kuti iko vana varangarire kuti chakati chinokosha pamusha pano, chakati chinokosha. Ndo zvatiri kutaura nezvazvo mukati mezuva ranhasi. Right, maichinengoba muchida kutaura umaukosha wandinoona uri pamatraditions apa inyaya yedecision making. Vana vanokura mumhuri nematraditions neculture inoteedzerwa itori stipulated kuti tinomuka tonamata toverenga shoko raMwari todai kana vazokura even vaakure vanoita madecisions are meaningful. Let's go to Daniel chapter 3. Tasangana nevakomana vatorwa vaenda kuBhabhiloni, vabereki vasara kwaIsraeri handiti kwaJudha. Vasvika ikoko vakatangira pachikafu mama avapo buffet service pacho but havana kushamisika nezvazvakatsvukirira vaiziva kuti nyange zvatsvukirira kwedu hazvidyiwi. Decision making my own. Chapter 3 now. Moto
aiwa ndo panobuda kunyatsoona kuti decision making vana vanoita maimportant decisions because kana paine chinhu chinotyiwa nemunhu kufa nekuluza upenyu kana munhu atarisana nezvinhu zvinongotetena life anoita zvese zvese nekutaura kwaasina kuswera but ukaona mwana akugona kuti ijaya imhandara ari mhiri kwemakungo anoti no ehe ndise zvenyu mumoto kutemba mwari kusvika palevel iroro zvoratidza kuti uku kwangu kuine vabereki vanga vakaisa nguva yavo nokudzidzisa vana matraditions kuziva kuti nozvitomba zvitonamatwe and it's not negotiable that's why vakati will not be careful on how we answer you your majesty regarding this tise izvozvo tikandei mumoto ndofunga kuti paneka vanhu vakatarisira kuti ndofunga hapa vachada kuswedera vachinzwa hiti yemoto ichita ichi vachadududza wanike pacha mumoto kusvika mandauza kuti did you not like tie 3 men vatiri kuonawo chifo anenge mwari saka muchiona kuti the decisions that they will be able to make tambovadzidzisa mafamily traditions especially akarerekera kune zvekunamata neshoko ramwari vari kure kuisland uku anenge achimboziva kuti mama tiri kumba kuchitungisa kuunity j mucohouse vaiti zvaisadaroba kusingaende magetsi kusina poto nyara akambotara akati mukaenda kusina mapoto munoshaya chekunamatira maprayer request machomachoma kudai zvese zviripo chaanosweiita first kutsvaga kuti chechi muno mu-UK ndoiwana pari why kumba kwaive neorder saka those decisions zvinotidetsera kuti vana muzoita ma-meaningful decisions ekuti even tazoponeswa ndofainini vana vangu vozosara vobudirira afa hana chaanozivaka taponeswa manje ndotoona ndakutoudzwa mama ndakazosara ndikaita mufundisi ndikazosara ndikapaya pamaiti won't it be good? Yes, it will be good. Ndakanga kumba kwedu isusu kwaisazemberwa madziro wakatsika kumadziro nebhutsu kumadziro kwakapendwa handiti muri kuona dhoo raisanzi auroveri dhoo plus futi dhoka harifanirwi kuti tsvaga tuoiri nyarare dhoo rinofanirwa kunyarara kuti harifanirwa kuroverwa rinofanirwa kunge rakanyarara hauzembere kumadziro wakatsika kumadziro zvinhu izvozvo zvairovesa hama dzangu pamadziro kudai aiwa kesi airova munhu waidona chigamba kuti pasi saka zvimwe kungoti pamusha penyu munombonyatsoita sei chinyi chamunonyatsoita muchikoshesa chinyi mukati mekurarama that's what we are talking about mukati mezorana zvinovaka mhuri zvinopa mhuri hunhu zvinopa mhuri direction mwari atidetsera atitire zvakanaka. Dr. Watson, you wanted to say something asi mamuchechetere you also wanted to say something. Totanga nemi tozopedzisira na Dr. Watson. I wanted to say tambotaura zvokuti wandewa nezvekuita kuti abhizi yes. ma-traditions asanyatsa kuumbika zvakanaka. Chimwe chinoitika zvakare kana mhuri iri broken hapana anonyatsotora responsibility yekugadzira ma-traditions anoti kungokandidzana iwo vana vako ndiani wako hapana anonyatsa kuumba vana. Ndakaona chimwe chaitenderera pamawhatsapp mukati mevhiki ndakangosima kuti maybe ma-siblings umwe anga asenda akati muri kuenda kumusha here umwe akati asisiri kunyoreswa kwauri here that kind of thing. So kana kukura tina ukama wakadaro and zvatambotaura kuti chinhu chinotorongerwa kuti chizopinda muropa kuti tizojerera kuti munhu azongoti kwaari chero varungu vanozita kuti we are going for Thanksgiving dinner tiri kunosangana kwakati kuti munazongozvifunga ari kwaari in another state going for date rakati ndofanira kunge ndiri kumba kunana baba kunana mama okune ma-siblings kana ana baba nana mama wasisipo pane umwe munhu wandaisimboita chiti I should go to them and then we spend the time together. Saka kana zvisipo kana kuti mhuri yava broken vana vanovhunzana kuti koiwo zvineinewe kuti ndiri kuenda muchakana kuti handisikwenda ndiwo vari kurejesta vanhu here. So we lose even accountability for each other. Saka zvakakosha kuti tiumbiridze kana pane zvakaitika zvakaita kuti from whatever circumstances mhuri yedu yava broken zvinofanira kuti tiumbiridze kuti tidzokedzane kuti tive chinhu one zvakare. Munoziva kuti mhuri inokwanisa
tikasangwara kutiko tisebere pedyo nepedyo with each other nekukoshesana nekudaro maybe as siblings tikasazvingwarira izvozvo Satani anogona kutora mukana. Handiti muri kuona tinoziva dzimwe mhuri tichikura zvekuti iko nyangwe kubvira kumbwa dzaitumidzwa mazita ekunyombana vana zvakuidza. Muri kuona inodedzwa kana akagumbuka mukataura mubadedza imbwa yake nezita riri kunyatsopindura zvauri kutaura iwewe but achiita kunge ari kutaura chii kuimbwa. Such levels dzekuvengana zvakadaro zvekuti iko I know one family yekuti iko one akazotumidza mwana wake kuti hama dziripi. Yes, that's the name of his child. Kuti iko mwana wangu anonzi hama dziripi. Where are our relatives? Don't we have relatives? Handiti muri kuona because ndokuona imi baba muri mega makamira muri mega. When you talk about your brother you talk about him in a very negative ningirikiri way. Mukataura nehanzvadzi yenyu munotaura vamwe vanoti achitonzi pane zvaakaromba mumwe achinzi pane zvaanobata mumwe. Saka kudzimara munhu abvunza mumwana muzita remwana kuti where are our relatives? Don't we have a clan? And don't we have a tribe? Handiti muri kuona zvakakosha izvozvo mukati meupenyu. Zvinorwadza zvimwe zvacho zvakanyanyisa vanhu takamba tanyanyisa kunyanyovengana nekukandidzirana uko zvakadaro zvekuti iko izvozvizvi zvinopwiswa kana kuti zvinopedzwa nekudzosedzana vana at that nuclear level yefamily yenyu and siblings zvichiextenda kune hama kuungana muchiita something together zvine zvazvinotoita mukati mekurarama. Maybe lastly katiti iko what are some of the family traditions that we know that we can celebrate, that we can talk about? What are some of the family traditions? Maybe kana paine zvimwe zvamamuchida kumbotidongorerei tisati taenda ukoko, you can also pick that up. Dr. Watson? Well, pfungwa yangu yageritori pasi penyanza chaipo. Okay. Ngaibude hanzi munhu akabva pasi penyanza anobuda agodobori. Ndoranga ndichiona imwe documentary ndokutozvibatanidza nemafamily traditions vachitarisa imwe mhando yehove inowanika some parts of North America. Kuti hove idzi pane murwizi madzinonoitira mazai adzo. Kana dzinge dzati kurei twati samhuke twoswima down the river unopinda munyanza muocean. They can be muocean imomo maybe 5-7 years. Anzi inozosvika nguva yekuti dzinofanira kudzokera. Saka muocean umu dzinogona nga dzatoenda zvekutoenda zvekudaro. But vaitsanangudza kuti munyanza imomo dzinokwanisa kufunhidza dzokwanisa kubata hwema hwemvura iri kuuya nevhu rekurwizi kwadzakachochonywa. Saka kufunhidza mvura yemunyanza kusvikira dzabata kuti iri kubva kwedu ndeiyi dzotevera iyo kusvikira dzapinda murwizi rwuya dzochiswima upstream. Mabhezi anomirirawo nguva yanoziva kuti ndo padzinouya dzichi musati mamboona zvakadaro. Musati mamboona zvakadaro. Jumping against marapids nemawaterfalls kuti against kuenda kwadzakaberekerwa kuti dzinoisa mazai adzo ipapo hadziise kumwe anoisirwa ipapo payaka. Saka it's a sense yefamily and solidarity nekubatana it's a tradition yekuti it's a nature. You know, you see it nema migratory animals and birds and everything like that. But ndorangarira imwe nguva semhuri one of the traditions maybe zichibatana nemubvunzo wamamabvunza that has been a blessing for us as a family mukati in our extended family. A tradition yekuti once a year we come together. Okay,
kwete kuti pana rugare rwadare or whatever, it's just coming together. Yes. You see, and so on. So one time tiri in one of the places kune one of the family places, so pump yaiunza mvura kumba ku main house yakafa and ingeri nguva yeChristmas. Saka a call was made to a company yaiservisa kuno kuHarare kuti vatumire munhu kunogadzira pump. Vakatumira varume 2. Varume vakagumbuka iva. I mean, Christmas yatopera kai. Tozva kuti mudhara mbiri haite zvedoro nechichi. Izvo hatina kuzviziva. Saka they had to spend 2 days varipo. So vakuzoenda vakazoti tokumbirawo kutaura something. Hatinazoti vada kutaura kuti kudii. Zvikanzi imi mimi muri mabrothers nemadzimai enyu nevana venyu chete. Ndokubva kunzi yes. They were shocked. Vakati we have never seen anything like this. Well, basically they appreciated. Vakati isusu taifunga kuti this is going to be one of the worst Christmases of our lives. But it has turned out to be the best. Taifunga kuti kupemberaka kudhakwa uri pakati pevatoro. But kuti kune vanhu vekuti brothers vanogona kuita zvinhu vakati ikusi kuti tinotange nemabrothers edu hazvichatoiti matakasvitsana kwacho hazvichaiti takakakaradzana tikaendesana kure. But what we want to guarantee you, we are now going to start this nevana. That's good. We are going to start this and you have given us a gift. Wow. You know, saka just coming together. Kungowana nguva dzatinoti tinosangana semhuri dziri zvinozivikanwa nemunhu wese, zvinhu zvinokosha. It's a family tradition uye inounza kubatana mukati memhuri nekubvisa zvimwe zvokufungirana kana kuti kudii. Nekunzwa kuti vakatenga Prado zvinova ne8 zvinova muchiita 4 years hamuna kumboonana kuromba uku zvichanetsa izvi. Panongoita kamweya kekuzongofungirana kana vanhu vasingasangani chingonzwa kunzi mwana wake azochata kana muchato kwacho hauchatodi kuinvitwa wangosotwa. But yes. Thank you so much. Thank you so much. I think this is very, very important. Saka pika those things. Kungotiko once in a while, once in a year, once wamwanita twice a year, wamwanita every quarter, and they do it quarterly. Kutiko they come together. But vazhinji vandonoziva vanosangana kupera kupera kwegore. Then they really come together. Poridzwa marecords vanhu votamba mabhotoro vachimwa mabhotoro vari pamwe chete. Hakuna zvibinge zvokuti mukadzi wanhingi akuda kutopeka, akuda kutobuda, ari kutaura kuti salad yanga yakaora, amweni kuti yakazenga yaita sei, murume wangu ndiye akatenga zvinhu zvakawanda panapa but vanhu havasi kundiona. Nothing like that. Saka nothing like that. Vanhu vari kungofara, hakuna dare rinoita sei rinogarwa, vanhu vari kungoita sei vari kungofara. Saka Mwari ngakukomborerei Pastor Mbiri and your clan. Murambe muchiitirwa nyasha, murambe muchizvibatanidza kuti zvirambe zvichienderera mberi. Mwari akuitire zvakanaka. Right. Saka kakuungana ikako kupera kwegore pakati pegore, very, very important. One example. And what can be the other things that can be a tradition but so important it brings the family together? Some of the things. Yes. One or two, then we give because of our time. Zvandinonzwa kunzwa kuti kumaJews hanzi sekuru ndo vanogadzira ufumi vasukuru. Jamba generation. So you are actually, I think it helps to focus on future generations. Mwana kuti namaprado hako amutaura akamalaina kudai ari wake iye, you know, kudane vana vake. But that tradition, I thought, what a beautiful tradition. Yekuti nini, I've made so much money. Yakutondonanavira ichenda kupi kuvazukuru and already kuvananda pedza. Saka imagine how the children are set up for life already. You know, kwete kuti mama chiti
vamwe vanongoti difficult for a couple to go through the eye of a needle. Kutaura kweurombo ikokuvakovat right. Zvandingataura zvokumba kwedu ini zvaindinakidza tatinete isisu kumba kwedu takashara tiri 7. Baba vangu akashaika ini ndakatoshara. Saka my mom had a way of organizing because she had to go and work. Saka ivo vakangoisa inonzi seniority room. Mukuru ndiye anotaura, ndiye anokorekta, anomuteerera. So you can imagine ndiri last born yaikorekta navanhu 6 asi ndaitoziva kutoti saka each person I respect their seniors, whether vari 3 kana 4 kana 5. Izvozvo zvakatotibatsira kuti pakukura takatokura tichitoremekedzana like that. Maona kutoti aiwa ava ndisisi ava ndibhuti zvakamira zvakadai. Nyangwe wozoona makura manje kuti is just a year older than me kudiko, but because takakura tichinzi ndiani ndisisi ndibhuti. Another tradition yekumba yandingati ndakadzidza, which is a good tradition, yanga iri yekuti zvona taita seniority kudaro kana seniority yagumira pafirst born yedu ikamukurira yaispila seniority futi yaingoenda according to vana maiguru nevana mainini taiziva kutoti saka bhudhi vakuru ndinhingi. Ende mai vangu inini vainatsoona kuti kana mukomana akanetsa handimoziva kukuita maybe single mother vakomana dzimunguva anosvika pakunetsa vaifonera ichamisa kuti ichamisa fonera ndenge iyi ndeya Austin maona votofona ende vaibva kwavanobva voya vorakasha munhu my mother, so that we all knew kuti munhu opiwa zvinhu haipereri pana mai vangu, haipereri pafirst born. Kuna mamwe mafirst born uko asunga 1 sunga dozen anoziva kuti uyanzi anetsa uyo vaidona kubva kuHarare voenda paBulawayo Polytech vondodhila nemunhu ipapo vodzokera votaura kuti mama ano everything is now okay. Saka we knew we were, you know, as a family, as an extended family, we are accountable beyond our immediate family. Chekupedzisira chingataura hapana mwana aibvumidzwa kuti mai nini kana that's a lovely one. Kana kuti bamunini kana kuti bamukuru kuti mai ndibaba ndivana bambo ndivana mai. You know izvozvo zvinobatsira mumhuri panyaya yekuti kunofiwa. Handiti mwana akakura achinditi nini mai nini ari kuti mai nini ari kuisa kadistance, but akakura achiti mama panatoti mama Nyari kana kuti mama Free kuti mama Chinga anditika ndivana mama vese akutaya kuvaseparate. Panozoshaika someone in the family anosara ana mai vaari kutoti mama vakatotanga kuti mama kare. Yes. Ndine vanhu vandakachengeta vamadzikoma vangu akashaika, when they introduce me to their friends, this is my mom. You know, avatombozive kuti mai vake vakashaika, because I am there and I am the mother and there is no difference. Saka izvozvo muchaona kuti zvinobatsira even healing tradition kakanaka anamba ari balanced. Haazofile kuti that's your mom, this is Ningis mom, this is Ningis mom, or this is my aunt. You know, zvinoseparate. Ati munokura vana vachiziva kuti mese muri vabereki and they are accountable to all of you. Zvotinogona kutoti wanetswa nemwana ndoti ngaamboya kuno ndoti mwana angu zvonzi mai hati mai nini. Saka izvo zvinoona kuti zvinobatsira even going into the future kuti pasataramuka ukama, because as we grow older sure vanhu vanoseparata and vanhu vanotopatsanuka, you know, and it helps us to keep on being together and being accountable to the family as a whole. Right. Thank you so much. Coming together maybe once a year or twice a year, kungoti iko avandi avasi mai guru ndi mai ndivana mai avo very very important. And uyu ndi mukoma, by the way uyu ndi mukoma wako handiti muri kuona, saka anokwanisa kutokutaurira shamari zvauri kuita ndakanzwa kuti iko nonzi dzauri kuita panewsnet ndakabvunzwa, saka ndauya kuti ototeramirawo handikuti aiwa bhudhi zvino nyarara handiti muri kuona gadziridza nonzi mumusha medu hazviko handiti muri kuona. Munhu ototivira
otopeta muswe obva atokorektwa zvotozivikanwa kunzi atoita sei atokorektwa. Very important family tradition. Yes, isusu tichikura takakura tichigara namai vangu most of the time because she was raising us alone. Ndorangarira kuti pane nguva yekuti taigona kushaya shangu dzinokwana kuti ini nesister yangu tiende kuchurch pa same time. Saka taishare same pair toti umwe anoenda kudivine service umwe ozoenda masikati manheru manje taakuchishare kuti makusempa waenda kuchechi wadzidzei iwo wadzidzei. Zvakatidzidzisa kuti kusvika izvezvi it's natural for my sister akangosvika kumba anotanga kutsvaga kuti shangu yaninokwana ndeiti zvisinei nekuti ava nedzakatowanda kupfuura dzandinadzo zvotongozivikanwa kuti panoenda nyange ndiri kubasa panotoshayikwa shangu kana blouse kana chii ende iye akasatowana chaanodhisapisa chaanozotora picture yakubhla wayo oisa imoji yekuseka kuti wanyura ndotonzwa kuti haana kunyatsosvika. Saka zvakatidzidzisa akasvika akaba akazoratidza kuti songo endekaaaa nemoyo pacho but zvakatidzidzisa kuti nyange ndikawana zvakati wandei kumupfuura ndinotomutumira whether inbox kana chii akangoti vana havana chakati nyange indisina ndototanga ndatotsvaga ndotoziva kuti vari kubhulawayo vana vane zvakati here nyange vekuno vasina nditoziva kuti vekubhulawayo vanofanira kutopiwa. Saka izvozvo zvatiita kuti nyange takura nyange nehanzvadzi dzangu tinoshare. Saka a tradition of sharing. Yes, then imwe tradition yandandichiona ndeyekutamba magames that brings families together kuti inonzi game night. Every Friday kana kuti every Sabbath tabva kuchurch nhasi hakuna anobika tikumwa tea chete tabva zvedu kuchurch hatina nzara we had a heavy lunch ngatitambei magames zvichienda nezera revana tichitamba umwe achifairira umweko aiwebhapa iwerekwa zvinoita kuti nenyaya yegratitude jar very important kugadzira gaba renyu panotanga gore 2023 zigaba ziguru kudai umwe neumwe pavhiki. What do you appreciate about your sister? What do you appreciate about your brother? At the end of the year tovhura toona kuti mapepa akudzi mapepa aamo mapepa amama mapepa auyu zvinoita kuti vanhu vazidze kuti saka anondikoshesa. Ndakanzwa imwe inonzi hanziko digital detox night. Digital detox. Yes. Whereby no gadgets. No, akuna baba, your laptop is away from you, your MacBook is away from you. I don't know now. Your MacBook is away from you, your phone is away from you, the TV is off. And it's Murgona, but it's just you. I'm going to Murugoche, and there's nothing. You become so primitive together without any gadget. Then you connect. Nice. It's called a digital detox. Night or day. You can do that. The other one. What is the other one? Yes. We can celebrate special occasions together. Good. Muchato, birthday, anniversary. Yes. I know my mother will come. She can actually tell you kuti handina fuel yekuti ndisvike kuko vasvika wavatumira fuel pamwe $20 obva wasvika kuti ndazokupa birthday present $5. Something that is much less than what she used to come but she will not have it. It's my special occasions, even my sports day vana Andy, let's make that time Thanksgiving day ngatiende tisangoti hazvina nebasa rese. Let's celebrate milestones together. Graduation vaipo mwana ari kuchata one of their families vanototi aiwa hazviti kana ngasipo. That's very good. Even mukufirwa on set times izvozvo zvekutoti arwara maudza nhingi here let's stick together all the time, celebrating milestones, celebrating special occasions. Just make it intentional kuti ndiripo chinhu chakakukoshera chakandikosherawo kana ichi chakurwadza chandirwadzawo. Stick together like that. Thank you so much. Yes, Dr. Mbiri, I think read this up for us so that we can call it a day. Toda kuteta zvikuru ndofunga tingapedzire ndine pfungwa inobva pana Genesis 25 verse number 8. Pane pfungwa ndaungoburitsa ipapapo, maybe even 25 verse 17. Then Abraham gave up the ghost and died
in an old age, an old man full of years, and was gathered to his people. And these are the years of the life of Ishmael, 137 years, and he gave up the ghost and died and was gathered unto his people. Yandrukuda ndeyekuti his people. Yeah. It's a pattern. Vanhu ava vari kutaurwa munozwa vanhu vakararama munguva yebhaibheri vakawanda asi handi vese vakanyorwa nekuti they were so significant and vakaita zvinhu zvikuru muri kuona saka vaita zvinhu zvikuru, they were so successful. And Abraham, I mean, that guy was a wealthy man. Yeah, ndo vaionekwa mumagazini anotaura kuti ndiananei, ndo vaionekwa ivavo. But munozoona kuti after achieving all those things, eventually one comes back to their people. You come from your people, you go back to your people. It's your people at the beginning, it's your people at the end. Unogona kuita CEO, unogona kutravela, zvese zvinozviitako apa. But wabva kuvanhu vako, uchadzokera kuvanhu vako. Saka in other words, the family haisiri kuti tizongoto kana ndazowana time. We have to create time for the family. Noda kuti yakakosha zvekudaro. Saka mutoona kuti Mwari noda kuti relationship yedu naMwari yakakosha zvakadaro. Mwari vakabva vacreate the Sabbath as a reserved time. Munoona kuti this is reserved. Munoona kana parking lot chaipo pane vamwe vanhu vekutika kuti zvinhu zvifambe pakambani havafaniri kupedza hours arutsaga ndopake ipiko. Saka muchiona kuti panoitwa inonzi reserved parking kuitira kuti pane vanhu vanokosha kuti basa rifambe vanofanira kuwana parking yavo zvisina dambudziko. Mwari vakacreata a bay in time yavakati Sabbath yekuti honge zvese izvo zviriko but tofanira kupaka apa. You see, yobva yasikuita regular intervals every week. Saka nekuda kwokuti relationship yacho yakakosha. In the same sense, mhuri yakakosha. Ngative nemafamily traditions anokurudzira kubatana neumwe chete nekurovedzera zvirikoshiswa nezviyeriswa zviri mukati memhuri nemukati meupenyu. Thank you so much. Handisi uziva kuti kumusha kwenyu munobvepi kwagutu. Vamwe vakatama kubva ukoko, vamwe vakoko nekokoko. Vakomana vepamusava vadyapo kuzviyambi pafamu number 225. Tanga tichida kuti muite zvinhu zvenyu makabatana, zvinhu zvenyu zvikokomborerwa, mugoitirwa zvakanaka naMwari. Family traditions, kuita zvinhu pamwe chete, kuita zvimwe zvinhu zvinokuitai, zvinoita hoche-koche, kukudzorai kuti muve chinhu chimwe chete. Very very important mukati meupenyu. Mwari dai anga akukomborerai akuitirai zvakanaka. Tsvagai mukati meupenyu to level this up. Ndakandichida kuti iko have values in your family. Anditi muri kuona ive ine zvinhu zvikoshi mukati memhuri yenyu. Kana mave nezvinhu zvakakosha, zvikoshi izvozvo, tsvagai nzira dzekuti zvikoshi izvozvo zvikoshe. Anditi muri kuona muzvikoshese, muzvipe weight, zvireme pasina akazvisumudza nekuda kwokuti pane zvamaronga kuti muzvikoshese in remembrance of those values. Mwari ngaakukomborerei akuitirei zvakanaka. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira Musokosvi pachirongwa Family Matters. Tine ukama, tine kufara kutsamira mumaoko ake, chikomborero runyararo kutsamira mumaoko ake, kutsamira mumaoko ake a Jesu, kutsamira mumaoko ake a Jesu, kunodzatira kufamba mzira, kutsamira mumaoko ake, nzira yapenya zuva nezuva, kutsamira mumaoko ake, kutsamira mumaoko
kutsamira mumawoko ake gerunyararo ntenzi wapetwa kutsamira mumawoko ake Good